Hello friends and welcome once again to e-classroom of Ahmednagar College Junior Wing. Today again we are going to study our subject bookkeeping and accountancy. In that we are going to study again bills of exchange. Since last some lectures we are studying so many important things about bills of exchange. In that bill of exchange, promissory notes, types of due dates, calculation of due dates, and we have also solved some practical examples how to calculate due dates and about when bill is drawn and retained by the drawer. Also in conditions when bill is honored, bill is dishonored, bill is dishonored and noting charges are paid. In all these situations we have solved some problems. Now once again we have to solve some more practical examples in this. So let us start with a new term, that is discounting of bill. We all know that the process of bill of exchange, a creditor sells bill goods to the debtor and draws a bill on debtor. So when he draws the bill, he becomes a drawer, and on whom he draws the bill, he becomes a drawee. Afterwards, drawee accepts the bill, and the bill may be retained by the drawer up to the maturity, maybe for the purpose of money or in need of money, he can discount that bill with bank. Now, so let us see what do you mean by discounting of bill. So let us see with the help of this presentation, discounting of bill of exchange. Discounting of bill means to get a payment from bank before its due date by presenting bill to the bank. Sometimes what happens that a drawer may need in money before the maturity of that bill. So he could not go to the drawee or ask him to pay the money, because the drawee will pay the money on maturity of that bill. So there will be option for a drawer to get money off that bill. So he can go to his bank and he can present that bill to the bank and may discount that bill with bank and get the payment of that bill of exchange. But in that case, bank will not pay entire amount to the drawer. Then what will bank do? Bank deducts certain amount of bill for service rendered, which is known as discounting charges, or we can call it as discount. And by deducting amount of discount, he will pay, bank will pay net amount to the drawer, means less amount. And in that case, discount will be expenses for the drawer because it is deducted from the bill. He will not get that amount back, and so it will be debited to his books of accounts. मित्रांनो, इथं आपल्याला डिस्काउंटिंग ऑफ बिल म्हणजे काय हे पाहायचंय. ड्रॉवरनी ड्रॉवीवर बिल काढल्यानंतर ज्या त्या बिलाची मुदत संपेपर्यंत ड्रॉवरला काही पैसे देणार नाहीये, आणि ते बिलाची मुदत संपायच्या आधी जर ड्रॉवरला पैशाची आवश्यकता असेल तर ड्रॉवर काय करेल, ड्रॉवर ते बिल घेऊन बँकेमध्ये जाईल आणि ते डिस्काउंट करेल, म्हणजेच बँकेत प्रेझेंट करेल, बँकेत देईल आणि त्या बिलाचे पैसे तो घेईल. पण बँक सगळे पैसे त्याला देणार नाही, तर काय करेल, त्याच्यातून काही ठराविक रक्कम चार्जेस म्हणून डिडक्ट करेल आणि नेट अमाऊंट त्याला ड्रॉवरला देणार. याला आपण म्हणू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. आणि तुझी नेट अमाऊंट दिलीये आणि जी अमाऊंट चार्जेस म्हणून डिडक्ट केलीये तो ड्रॉवर साठी खर्च असणार आहे. सो लेट अस सी वन एक्झाम्पल ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. बिफोर दॅट लेट अस सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the books of drawer and drawee with the help of this transaction. The transaction is drawer discount the bill with the bank. In this case, drawer and drawee both will pass the entries, journal entries. Drawee will pass the entry that bank account debit because money comes into his account, and to
discount account debit, because discount is expense for drawer, to bills receivable account. Now bills receivable will not appear in his balance sheet, and drawee will pass the entry. There will no entry in the books of drawee. Why? Because it is not transaction between drawee and drawer, it is the transaction between drawer and bank. So there will be no entry in the books of drawee. In second transaction, discounted bill honored on the due date. That means, as usual, the bill is honored, then drawer will pass the entry. There will be no entry in the books of drawer, because drawer already has received cash and passed the journal entry. Now here the transaction will be in between drawee and the bank, not between drawer and bank. So there will be no entry. But drawee will pass the entry, bills payable account debit to cash oblique bank account, because bills payable will be no more in balance sheet, and cash will be paid by drawee, and hence it will be credited. In the next transaction, discounted bill dishonored on the due date. Drawer will pass the entry, drawee's account debit to bank account. And in this case, drawee's case, drawee will pass the entry, bills payable account debit to drawer's account, because the bill is dishonored here. And for drawee will be debtor, and for drawee, drawer will be creditor here. In next case, discounted bill dishonored and noting charges paid by bank. In this case, drawer will pass the entry, drawee's account debit to bank account, and drawee will pass the entry, bills payable account debit, noting charges account debit, and to drawer's account. Here you can see noting charges is debited by drawee, because noting charges though is paid by bank, it will be recovered from drawee, and it is the expense of drawer, and hence it is debited. So let us see one example on discounting of the bill with the bank. How we are going to solve this example? Let us see. The example is, Harbhajan owes rupees 45,000 to Dinesh on 12th January 2019. Dinesh received a crossed check of rupees 15,000 from Harbhajan, and for the balance 30,000, Harbhajan accepted a bill for 3 months. Later on, Dinesh got the bill discounted with his bank at 15% per annum on the same day. Same date means 12th of July 2019. And at last it is asked that give journal entries in the books of Dinesh and Harbhajan for the following cases. Now, which are the cases, or we can say conditions, circumstances? Let us see. When bill honored on the due date, as usual. When bill dishonored on the due date, and when bill dishonored on due date and noting charges rupees 300 paid by bank. Now these are the situations are given to us, on the basis of which we have to solve this example. That means we have to pass the journal entries. Once again I would like to repeat for my Marathi medium friends. मित्रांनो, इथं आपल्याला डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बँक याच्यावर एक एक्झाम्पल दिलेला आहे. ते पुन्हा एकदा मी तुम्हाला समजून सांगतो मराठीत. हरभजन ओज रुपीज 45,000 टू दिनेश. हरभजनला दिनेशला 45,000 रुपये देणं आहे. त्यासाठी 12 जुलै ऑन 12th July 2019 Dinesh received a cross check of rupees 15,000 from Harbhajan and balance rupees 30,000 bill accepted by Harbhajan for 3 months. आता इथं काय सांगितलंय,
45,000 रुपये जे हरभजनला दिनेशला देणं होतं, त्या बदल्यात दिनेशने हरभजन कोण 15,000 रुपयाचा चेक घेतला, क्रॉस चेक, आणि उरलेले जे 30,000 रुपये आहेत त्यावर दिनेशवर बिल ड्रॉ केलंय 3 महिन्याचं, म्हणजे बिल ऑफ एक्सचेंज तयार केलेलं आहे. त्यानंतर काय झालेलं आहे, दिनेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बँक ऍट 15% पर एनम ऑन द सेम डे. दिनेशने काय केलंय, त्याच दिवशी म्हणजे 12 जुलै 2019ला ते बिल बँकेत डिस्काउंट केले, म्हणजे बँकेत जाऊन त्याचे पैसे घेतलेत. किती? 15% पर एनम. 15% काय आहे? इट इज रेट ऑफ डिस्काउंट. इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाऊंट ऑफ बिल. अँड शेवटी आपल्याला सांगितलंय, गिव्ह जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश अँड हरभजन फॉर द फॉलोइंग केसेस. खालच्या परिस्थितींमध्ये दिनेश आणि हरभजनच्या बुक्स मध्ये एंट्री, जर्नल एंट्रीज पास करा. कुठल्याच कंडिशन सांगितले आपल्याला केसेस? बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ज्या वेळेस बिल ऑनर्ड होतं म्हणजे आधार होतो, बिलाचे पैसे दिले जातात. सेकंड केस आहे बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिलाचे पैसे दिले गेले नाहीत, बिल अनादर झाला. आणि तिसरी केस आहे बिल डिसऑनर्ड अँड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बँक. बिल डिसऑनर्ड झाला, अनादर झाला, बिलाचे पैसे काही दिले गेले नाहीत, आणि त्याचबरोबर नोटिंग चार्जेस बँकेने पेड केलेले आहेत. अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडवायचंय. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर एक्झाम्पल. In the books of Dinesh, journal, the format of journal: date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. The first entry on the 12th July 2019. The transaction is that amount of rupees 15,000 received by Dinesh from Harbhajan, and for rest of the amount rupees 30,000 the bill is drawn. So first, bank account debit 15,000, that means amount received. Then bills receivable account debit 30,000, that means bill drawn. And to Harbhajan's account, Harbhajan accounts will be credited by rupees 45,000. Here narration will be being check received and for balance bill drawn and acceptance received by Harbhajan. So next case is honoring of discounting of that bill by Dinesh with his bank. So on the same date will be July 12th. Now in this case he will receive money, so bank account debit, but not full money, that is not 30,000. Discount amount will be deducted from this amount. So with net amount, that is 28,875, that means only 85% amount. Then discount account debit, discount amount is 15%, 1,125. Discount account is debited because it is an expense for Dinesh. And two bills receivable account rupees 30,000. Here the narration will be being Harbhajan's acceptance discounted with the bank. Next case, in on the due date of that bill, that means on October 15th, when bank will approach to the drawee for payment on due date of that bank, there will be no entry in the books of Dinesh, because bank will recover money from drawee. The transaction will be in between drawee and bank, not draw in between drawer and bank. So on October 15th, that is due date, including 3 grace days, there will be no entry in the books of Dinesh. मित्रांनो, इथं दिनेशच्या जर्नल मध्ये आपण जर्नल एंट्रीज करतोय. पहिलं जे ट्रान्झॅक्शन आहे बँक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसिवेबल अकाउंट डेबिट टू हरभजन्स अकाउंट. हे कसलं आहे? दिनेशला चेक मिळालाय 15,000चा, दॅट इज वाय बँक अकाउंट डेबिट.
बिल ड्रॉन केलंय 30,000चं, दॅट इज वाय बिल्स रिसिवेबल अकाउंट डेबिट टू हरभजन्स अकाउंट 45,000. हरभजनच्या अकाउंटला क्रेडिट दिलेलं आहे. बिंग चेक रिसिव्ड अँड बिल ड्रॉन. दुसरी एंट्री आहे, दिनेशने ते बिल आपल्या अकाउंट मध्ये म्हणजेच बँकेत जाऊन ते डिस्काउंट केले, पैसे मिळाले. बँक अकाउंट डेबिट 28,875. डिस्काउंट लेस केलाय, तो एक्सपेन्स आहे. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,125 रुपये. अँड टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट 30,000. अशा प्रकारे ही दुसरी एंट्री केलेली नॅरेशन आहे. बिंग हरभजन्स ऍक्सेप्टन्स डिस्काउंटेड विथ द बँक. मात्र ऑक्टोबर 15 म्हणजे ड्यू डेट विथ 3 क्रेज डेज, 3 दिवस धरून ऑक्टोबर 15 ही ड्यू डेट आली आहे. ड्यू डेट कशी कॅल्क्युलेट करतात हे आपण मागच्या तासाला शिकलोय, त्यामुळे इथं परत नाही पाहणार. मग त्यावेळेस दिनेशच्या अकाउंट मध्ये काहीही एंट्री होणार नाही, नो एंट्री, बिकॉज द ट्रान्झॅक्शन विल बी बिटवीन ड्रॉवी अँड बँक. हरभजन आणि बँकेने मध्ये तो व्यवहार होणार, बँक हरभजन कडून ते पैसे घेणार, आणि म्हणून इथं काही एंट्री होणार नाही. सो नेक्स्ट एंट्री, दॅट इज डिसऑनर ऑफ बिल ऑन October 15. Again, Harbhajan's account debit 30,000 to bank account 30,000. In this case, again Harbhajan will be debtor for Dinesh because he has not paid the money of bill, and bank will be creditor because the Dinesh has to pay rupees 30,000 to bank. Bank will be creditor for now Dinesh. So being Harbhajan's acceptance discounted with bank dishonored. In next case, the bill is dishonored and noting charges paid. In that case, Harbhajan's account debit 30,300 and bank account debit credit to bank account 30,300. Here the discounting charges will be recovered from Harbhajan. That is why Harbhajan's account is debited with 30,000 plus 300. And bank will be credited by 30,300 because Dinesh has to give bank the amount of bill plus noting charges paid by bank. So being Harbhajan's acceptance discounted with bank and dishonored and noting charges paid by bank, and at last total of the journal 1,35,300. मित्रांनो, इथं आपल्याला परत ऑक्टोबर 15 ला दुसरी सिच्युएशन अशी आहे की बिल डिसऑनर झाले, म्हणजे अनादर झाले, त्याचे पैसे हरभजननी दिलेले नाही. अशा वेळेस ड्रॉवर काय एंट्री करेल, हरभजन्स अकाउंट डेबिट 30,000, म्हणजे परत हरभजन हा डेटर झालेला आहे, टू बँक अकाउंट 30,000, बँक परत क्रेडिटर झालेले दिनेश साठी, आणि तो नॅरेशन लिहिल हरभजन्स ऍक्सेप्टन्स डिस्काउंटेड विथ बँक इज डिसऑनर्ड. जो हरभजनचे ऍक्सेप्टन्स डिसऑनर झालेलं म्हणजे अनादर झालेला, पैसे मिळाले नाहीत. त्याच वेळेस दुसरी कंडिशन अशी आहे की बँकेने जो डिसऑनर झालेलं बिल आहे त्याचे डिस्काउंटिंग नोटिंग चार्जेस पेड केलेले आहेत. अशा वेळेस काय एंट्री करेल दिनेश, हरभजन्स अकाउंट डेबिट 30,000 प्लस 300 म्हणजे 30,300. आता 300 कसले, नोटिंग चार्जेस, आणि टू बँक अकाउंट 30,300 म्हणजे बँकेने 30,000 रुपये आणि 300 रुपये जे बँकेने पेड केलेत ते बँकेला देणं इथं गरजेचं आहे. आणि शेवटी जर्नलची टोटल आहे 1,35,300. सो लेट अस सी वन्स अगेन these journal entries in the books of Harbhajan. How Harbhajan will pass these entries on these conditions. So first entry, when Harbhajan accepts the bill, Dinesh account debit 45,000. Dinesh account will be debited with 45,000. To bank account, that means amount paid by check 15,000, and to bills payable account rupees 30,000. Here Dinesh account will be debited by 45,000, and as Harbhajan issued a check of rupees 15,000, bank account will be credited, and bills payable account will be credited because
bill accepted by Harbhajan, and that is bills payable for him. And the narration will be being paid by check and accepted bill for the balance amount. In second case, when the bill is discounted with bank by Dinesh. Now, in this case, there will be no entry in the books of Harbhajan because he is a drawer and the bill is discounted by drawee with the bank. Entries will be passed by drawer and bank, not by the drawee. And in next case, when bill is honored, in that case, bills payable account debit 30,000 to cash oblique bank account. On due date, that is October 15, drawee will pass, that means Harbhajan will pass the entry that bills payable account debit to cash oblique bank account. That means cash and the amount is paid by Harbhajan. So cash or bank account is credited. And in this case, being acceptance honored, that means amount of bill is paid. मित्रांनो, इथं आता आपण हरभजनच्या अकाउंट म्हणजे ड्रॉवीच्या अकाउंट मध्ये जर्नल एंट्रीज पास करतो. याआधी आपण ड्रॉवरच्या अकाउंट मध्ये कशा केल्यात ते पाहिलंय. याच्यामध्ये पहिली एंट्री आहे जी दिनेशने हरभजनवर बिल काढलेलं आहे आणि त्याच्याकडून 15,000 रुपये चेकने घेतलेले आहेत. अशा वेळेस हरभजन एंट्री पास करतायत. दिनेश अकाउंट डेबिट 45,000 बँकेला क्रेडिट दिलंय बिकॉज अमाऊंट इज पेड बाय चेक 15,000 and 2 bills payable account rupees 30,000. बिल ड्रॉन, त्यामुळे बिल ड्रॉन आहे, बिल्स पेबल आहे हरभजन साठी. त्यानंतर दुसरी एंट्री आहे ज्या वेळेस दिनेशने बँकेत ते बिल डिस्काउंट केलेलं आहे. अशा वेळेस दिनेश हरभजनच्या अकाउंटला कुठलीही एंट्री होणार नाहीये, कारण हा व्यवहार जो आहे हा ड्रॉवर म्हणजेच दिनेश आणि बँक यांच्या दोघातला आहे. इथे ड्रॉवी म्हणजे हरभजन कुठलीही एंट्री पास करणार नाहीये. तिसऱ्या सिच्युएशन मध्ये ऑन ड्यू डेट ऑक्टोबर 15 बिल ऑनर झाले म्हणजे काय, हरभजनने बँकेला पैसे दिलेले आहेत. त्यावेळेस हरभजन काय एंट्री करतो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट बिंग ऍक्सेप्टन्स ऑनर्ड. इथे बिल्स पेबल आता डेबिट आहे म्हणजे तो ते दिसणार नाहीये आणि कॅश ऑब्लिक बँक म्हणजे जे पेमेंट केलंय चेकने केलं असेल म्हणून तो कॅश ऑब्लिक बँकला क्रेडिट दिलेला आहे. बिंग ऍक्सेप्टन्स ऑनर्ड. नेक्स्ट केस, on due date the bill is dishonored, so Harbhajan will pass the entry bills payable account debit 30,000 to Dinesh account. The narration will be being our acceptance dishonored. In this case again Dinesh will be creditor of Harbhajan and there will be no bills payable in balance sheet. In next case the bill is dishonored and noting charges is paid. So bills payable account debit 30,000, noting charges account debit 300 rupees and to Dinesh account 30,000 and 300, and the narration will be being our acceptance dishonored and noting charges payable. In this case bills payable will be debited, noting charges also debited because it is an expense, and to Dinesh account, we have to pay now, Harbhajan have to pay rupees 30,300 to Dinesh, and so Dinesh account has been credited with 30,300, and at last the total of the journal 1,35,300. and here we completed our example. मित्रांनो, इथे दुसऱ्या केस मध्ये काय झालेलं आहे बघा, जेव्हा बिल डिसऑनर होतोय हरभजन काय एंट्री पास करतोय, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000. आता बिल्स पेबल त्याच्या बॅलन्स शीटला दिसणार नाहीये. टू दिनेश अकाउंट 30,000. आता दिनेश परत क्रेडिटर झालाय आणि त्यामुळे त्याला क्रेडिट दिलेलं आहे. बिंग अवर ऍक्सेप्टन्स डिसऑनर्ड असे नॅरेशन केलेलं आहे. आणि लास्ट केस मध्ये काय झालेलं आहे, बँकेने इथं नोटिंग चार्जेस पेड केलेले बिल डिसऑनर झाल्यामुळे. त्यावेळेस परत काय करणार हरभजन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कारण बिल्स पेबल आता तिथे राहणार नाहीये 30,000,
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300. कारण नोटिंग चार्जेस कधी ना कधी त्याला द्यायचे, तो खर्च आहे. आणि टू दिनेश अकाउंट 30,300. आता दिनेशचा अकाउंट क्रेडिट म्हणजे दिनेश क्रेडिटर झालाय किती, 30,300 ने. आणि अशा वेळेस इथं जे काही अमाऊंट आहे ती त्यांना द्यायची आहे. So we have studied about bill of exchange, discounting of bill of exchange, and in next example we are going to see more and more examples regarding bill of exchange. Until then, be safe.